I think we can recommence. So Mr. Coper, you were in the middle of your cross-examination. Thank you, Mr. Jurado. We're back. And let me just pick up something from what you said before the break. You said that you were concerned about legal protection for the beach if the law of 1995 was properly read as having the boundaries extend seaward. And let me ask you this question, and I, of course, am not a Costa Rican lawyer, but my understanding is that the refuge law relating to Tamarindo, which preceded the 1991 decree and the 1995 park law, protected the beach in the Tamarindo refuge area. Is that not correct? Pero no con el régimen jurídico de un parque. Okay, but it did represent legal protection for the beach area, correct? No estoy seguro si el refugio llegaba a incluir esa parte. Yo sé que hay un refugio para el Tamarindo, pero no estoy seguro si el refugio llegaba a esa parte. No lo recuerdo ahora, no podría darle una opinión legal sobre eso. Lo que sí le puedo decir es que la franja de 50 metros por sí sola no es una zona, no tiene disposiciones de protección ambiental. Tienen que estar incorporadas a algún régimen jurídico de protección ambiental. En este caso, el parque es el régimen jurídico más conservacionista que tenemos nosotros en el régimen legal costarricense. Los refugios no tienen el mismo grado de protección. I'll ask it one more time. If, and you said you don't recall, but if it was an area within the Tamarindo Refuge, which I'm instructed it is, then it would have had legal protection, just not as high a legal protection as a park, correct? Habría tenido un nivel de protección, es correcto. Now, a couple of other different topics. With respect to the reference in the 1995 park law to territorial waters, will you agree with me that under Costa Rican law there's a difference between territorial waters and interior waters? ¿Hay una diferencia? Sí, pero la ley hacía relación a las aguas territoriales. In the general sense, is it not the case that territorial waters are defined in Costa Rican law by, in respect of bays, headland to headland lines proceeding out into the ocean? Las aguas territoriales son las 12 millas de la línea de costa hacia el mar, sí. Yes, and in respect of a bay, is it not the case that the line defining the territorial waters proceeds from headland to headland in respect of a bay and then out to the ocean in respect of territorial waters? Sí, pero las aguas interiores también son parte de las aguas territoriales, como parte del territorio costarricense. The next point, sir, in relation to the 1995 law, there's a reference in the instructions to you concerning private land in the park. On your review, will you agree with me that there was private land in the park, whether or not the description of the boundaries proceeded inland or offshore?
Sí, porque estaban los terrenos de los cerros que se habían incorporado con la ley de 95. Thank you. I'd like to turn to the Contraloria report. And if you have your white binder, it's under tab 15. And Mr. President, we do not have a full translation of that report. We have a partial translation. There is a full copy of the Spanish original in the record. I'm told, by the way, because we're going to be finishing before lunch, that the translation of the opinion is partial at this point. We're looking, we don't believe that the respondent filed a complete translation of that. And so we'll undertake to just find out if that partial extract can be fixed. Coming back to the Contraloria report, and I'm changing topics a bit here, Mr. Jurado, but, and I'm going to be working with the English language translation, but if you could please, I'd like to start with page 7 of 92 from tab 15, which is Exhibit C1ZK, which I think then qualifies me as a Canadian. Perdone, ¿se refiere usted a la página 7 del informe? No, I'm sorry. If we're using that, it's page 4 of the report in English. If you're looking at the number in the middle, I'm looking to direct you to the section 2.1, weaknesses related to delimiting the park. Would you like to refer to the page numbers at the top right-hand corner also for our benefit Yes, as well? page 7 of 92 from Exhibit C1ZK. Sí. Thank you, Mr. Jurado. Now, my question to you is this, and that is, in the Contraloria's report, I'm going to suggest to you that there was a general criticism of all of the boundaries described in the 1995 park law. Sí, pero no es, yo sé que en el informe se hace mención al tema de los límites del parque, pero no es la página que usted me está refiriendo. Estoy en el punto 2.11. Mr. Jurado, I'm at section 2.1 of the report, not 2.11, which is at page 7 and page 10 of 92. If you go back 3 pages Okay. at section 2.1, Sí, está bien. okay, we're now at the same place. Thank you. I'm sorry if I wasn't helpful to you there. I think you've already answered my question, but I'll just restate it. In this section of the report, the Contraloria is actually critical of the boundaries of the park as it relates not only to the question we've been dealing with, but also the question of the description of lands, the use of the term territorial waters, and the references to El Morro Hill, Verde Island, all of which of being inadequately described. Isn't that a fair summary? Bueno, eso es su manera de entender lo que dice la Contraloría.
yo en lo que consentiría con usted es que la Contraloría sí hace un análisis de las debilidades que tiene la delimitación del parque. Y en ese análisis incluso acuerpa la posición de la Procuraduría de que la expresión aguas adentro es un error. Am I not right that by the date of this report in 2010, you actually have a binding decision of your highest court on that question? Sí, claro, hubo una decisión de la Corte Constitucional sobre este tema donde se llegó a una conclusión similar a la que había llegado yo en mi dictamen. La sala ahí señaló varias cosas, entre ellas que un parque no podía ser reducido sin un estudio técnico y la expresión aguas adentro hubiera implicado una reducción del área del parque. La Corte había llegado a una conclusión similar, sí. And to be clear, sir, I'm not appealing that decision to you today. I'm just dealing with this report. So on this report, in other areas, there were clearly boundary issues such as, and I'll break them down, there was an inadequate description of El Morro. ¿Si me puede señalar dónde dice eso? I'm looking at page 5, after the sentence you just referred to, the next sentence. Let me read the whole section. The language I'm relying on, sir, understanding in the next sentence, you referred to the typographical error passage. The next sentence includes this language. Other zones, like the hill behind Ventanas Beach, El Morro Hill, and the sector known as Verde Island, are not clearly defined in terms of location and geographic extent. See that language? For the record, I know I think you're nodding, sir, but for the record, it would be helpful if you could say yes or no, whichever. I take it the answer is yes. Sí, es correcto. El informe dice que hay diferentes. So, and I'm going to move on now to the Contraloría report more broadly, but starting with this observation. As I understand it, one of the recommendations of the Contraloría was that SINAC would create an official map of the park, and at the end of that section, it's characterized as a fundamental element to determine the lands located within the park. Is that fair? Es correcto. Now, let me move to another topic. In the Contraloría report, it is also very critical of the delays in processing expropriations. Is that not correct? ¿En qué partes del dictamen? Well, if you look at the very next part to the one we were dealing with, and I can look at specific language if you like, but would you agree with me that there was generally a criticism of delays associated with the expropriation processes? De lo que recuerdo del informe, se señalaba eso como un problema, sí. Okay. Perhaps let me take one passage to remind you, and I'm sorry if I was taxing your memory, but at the top of page 7, which is page 10 of 92, this report speaks about the process
beginning in 2005, nearly 14 years after the creation of the park via executive decree, and 10 years after the 1995 park law. Do you see that criticism? No, si me la señala, ¿cuál es el párrafo? I'm sorry, it's the first paragraph on page 7, over the next page. Mr. President, because Council is operating on an English text, which is an incomplete translation, Mr. Jurado has the Spanish text, we would not object if somebody on Council's team points both the witness and perhaps us to the language in the Spanish text so that we can quickly deal with that. I think that would be helpful. I think, as I read it, the numbers in the center of the page at the top, in fact, are corresponding, but it would be helpful if counsel for the claimant could refer to both the Spanish and English language version just to assist the witness, please. And our only request is that he points us as well to the relevant Spanish text. You will say so orally. Yes, I'll do so. That's guaranteed not to speed it up, but I will absolutely do so. So, Mr. Jurado, the passage in Spanish, as I read it, is at page 7 of the Spanish text. Sí. Okay. Am I right in thinking, just before I pass on from the Cerro Moro reference, that that property has never been expropriated? No sé si se ha expropiado, sinceramente. It'll help me if maybe I should have asked this question. I assume in your current position, one of your responsibilities is to implement this report. Sí, señor, pero el sistema, tal vez valdría la pena que yo explique cómo funciona el sistema, el SINAC. El SINAC es un órgano que está regionalizado y cada región tiene un director. Y los directores son los que están, el director del área de conservación que le corresponde que es el de Tempisque, ACT, tiene la responsabilidad de poner en práctica las disposiciones de la Contraloría. Yo hago una supervisión general. Este es un proceso que cuando yo asumí la dirección ejecutiva, y ustedes lo saben porque se ha dicho aquí, es un proceso que estuvo suspendido, o está suspendido. En realidad, poco ha pasado desde la fecha en que yo estoy ahí. Mucho está en vía judicial, y en la parte judicial no la maneja el SINAC, eso la maneja la Procuraduría General de la República, la parte judicial, las expropiaciones. Yo no le podría, para efectos de esta declaración, señalar en concreto qué fincas han sido expropiadas y qué fincas no han sido expropiadas. No tengo esa información a mano. Son detalles de esos hechos que yo no manejo ahora en ese momento. Let me move on to another topic then, and keep your finger on the same page. But another topic is the proposal to annul lands or to pursue the annulment of private property titles as part of the implementation of the report. My understanding is that is still a proposal under consideration by the government of Costa Rica. No hay exactamente una propuesta de anular títulos. Lo que la Contraloría hace es recomendar o pedir que se haga un estudio legal sobre la correcta inscripción de los títulos. Y es una digamos, petición razonable, porque una eventual nulidad de títulos implicaría que la propiedad se revierte al Estado y que por lo tanto no se puede expropiar. Lo que le preocupa a la Contraloría, como el órgano que fiscaliza la hacienda pública, es que se expropie solo propiedad privada, no se expropie propiedad que eventualmente va a revertir al Estado y que sería del Estado. Entonces pidió que se hiciera un estudio para ver
un estudio de la inscripción de esos títulos para ver si fueron correctamente inscritos en su momento. No sabemos el resultado de ese estudio todavía y en todo caso, eso lo tendría que decidir un juez, no es el SINAC quien decide eso. El estudio se elaboraría y se le pasaría a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República decidiría si hay fundamentos suficientes para iniciar procesos judiciales tendientes a la anulación. Pero no hay una orden de anular, ni se está considerando la anulación de ningún título en ese momento. Lo que hay es una disposición de la Contraloría de hacer los estudios de inscripción de esos títulos para ver si hay algún fundamento, para iniciar algún juicio eventualmente. This recommendation was made in 2010. Esto está incluido en el informe de la Contraloría del 2010. And that study that you just referred to is still ongoing. Hasta donde yo tengo entendido, sí está en proceso todavía. And to be clear, and let me just summarize that, that includes a study of the claimant's properties. Las incluiría, por supuesto. And to be clear, if annulment was successful, then no payment would be made to the claimants in respect of those properties. Si la anulación resultara exitosa en la vía judicial, si se lograra demostrar de que las inscripciones fueron incorrectamente hechas en su momento, eso llevaría a la nulidad de los títulos. Y en el caso de que esa nulidad implicara que la propiedad se revierte al Estado, no habría compensación por eso. Los titulares que se ven afectados, y esto le puede pasar a cualquier persona en Costa Rica, no es algo especial para este caso, los eventuales afectados de una situación como esta podrían demandar a quien les vendió la propiedad en su momento, o podrían incluso pedir daños y perjuicios al Estado. Si en la incorrecta inscripción del título el Estado hubiese incurrido en algún error, si hubiera habido algún grado de responsabilidad en la inscripción. En Costa Rica hay un sistema centralizado de registro de la propiedad que está en manos del Estado, y si el error hubiera estado en el sistema de inscripción, pues habría responsabilidad del Estado, ¿verdad? Si el error no hubiera estado en el sistema, pues no. Hay maneras en que los titulares que se ven afectados en una situación de esta pueden resarcirse por el perjuicio económico que les haya causado haber adquirido una propiedad que luego se anula. Pero esto es hipotético porque todavía el estudio no está hecho. No sabemos si este es el caso de las propiedades de los demandantes o de cualquier otra propiedad que esté en el parque. Y en todo caso, para llegar a ese punto, habría que remitirlo a la Procuraduría, que haría un análisis legal a ver si hay suficiente fundamento legal para un proceso de esos. Esos procesos no son fáciles de llevar a cabo. Hay que tener muy seguro de que en realidad hay una nulidad en la inscripción del título que podría provocar su anulación. Y cuando la Procuraduría llegue a esa conclusión, plantearía el juicio y ahí habría que demostrarlo. El Estado tendría la carga de la prueba para demostrar la incorrecta inscripción de sus títulos. Los titulares, los propietarios podrían ampliamente defenderse en ese campo y nadie puede saber cuál es el resultado de un proceso de esos. Could you turn to tab 29, sir? And this is a chart which discusses or charts the compliance of Menai and Synac with the Contraloria report. And if you could turn to page 5 of that exhibit. And I'm going to use the English, but I will now search for the Spanish.
Sí. Yes, it's, do you have the same, are we in the same thing? My note of this is that it is under, it should have in the upper right-hand corner, letter B. And leva a cabo was the first three words in Spanish, if you're using the Spanish. The Spanish version I have behind second half of tab 29. And my question to you, sir, is this, and that is, I want to ask you firstly, my reading of this report was that there was to be a decision as to whether to pursue annulment proceedings almost 5 years ago. The decision whether to do that was to be made and reported to the Controloria in the spring of 2010. Is that correct? Es correcto. El 30 de abril. Eso no es primavera en Costa Rica, pero es el 30 de abril. And if you look at the same page at the third paragraph, this is a paragraph referring to suspending procedures in the administrative phase. See that? Sí. And it says to abstain from new processes with respect to PNMB lands and original plots. And then if you drop down, it says send a copy of the documents that contain said appraisal to this oversight agency no later than the 21st of May 2010. See that? Sí. Now, my reading of that is that the suspension was to enable that to occur and for documents that included that appraisal to be finished by the 21st of May 2010, and that the suspension that's referred to there was not an indefinite suspension. Isn't that not correct? Correcto. If we could go back to the Controloria report, please. Perdón, Could you ¿en cuál remind us of pestaña the- estaba? Could you remind us of the tab number, please? I apologize, Mr. President. Tab 15. And I'm going to ask you to go to page 23. And I believe, if you just give me a moment, I'll try to locate myself to make sure I'm in the same. Yes, it's page 23 in the Spanish, sir. And I'm drawing your attention to a different topic now under paragraph B. In the Controloria's report, it speaks about an environment of misinformation at the SINAC regarding the actions proposed by those instances within the judicial phase of the process, which prevents effective monitoring of the expropriation's development. Do you see that? Sí, ahí está esa frase. Well, let me break it down. You agree that that was a criticism made of SINAC at this time by the Controloria? Fue una crítica que se le hizo en ese año, sí. If I could just have a moment, Mr. President, I'm wrapping up now.
Mr. Jurado, just one more question, please, sir. In the event that the boundary of the park is eventually delimited in an official way, is it part of the obligation under the park law to delineate that area with fencing and to prevent the owners of private lands passing directly into the beach area? Bueno, para serles sincero, no recuerdo si la ley tenía alguna disposición expresa en ese sentido, pero en todo caso, el ingreso a los parques está controlado por las áreas de conservación. Es decir, no hay libre ingreso a los parques. Es un ingreso autorizado por las autoridades del SINAC. Digo, es un ingreso autorizado en el sentido de que para poder ingresar necesita tener un permiso para poder ingresar. En algunas ocasiones, algunos parques se cobra una tarifa para poder entrar y disfrutar del parque. Pero digamos, está implícito en la creación de un parque de que se debe proteger sus límites, por supuesto, para poder hacer las labores de conservación. Those are my questions, Mr. President. Thank you, Mr. Coper. Respondent. Can we just take a couple minutes, and I will let you know if we have any additional questions? Sure. Okay, we have no questions. Thank you. I think the members of the tribunal do have some brief questions. Mr. Cantor. Director Colorado, gracias. As you may know, no puedo hablar español. Consequently, I will ask in English. Thank you. A couple of questions about the report of the Contraloria and also the chart, which is found in tab 29 of the volume in front of you of compliance with the report. First, on the report itself, in the English language version, page 7, also known as page 10 of 92, the first paragraph of... You're referring to the Spanish one as well, so Right. With apologies, that is also in Spanish. 40 of 92, thank you very much. Yes, 40 of 92, section 2.1.1. The very first paragraph of that section says that CNOC during this time had 64 cases of land in the process of expropriation, 40 in administrative, 24 in judicial. Does that mean that all of the claims before this arbitral tribunal, whether in an administrative phase or a judicial phase, are encompassed within this section? Entiendo que sí. Okay. Thank you. Do I therefore also understand that the studies being undertaken on behalf of CNOC about whether it is or is not appropriate to annul title encompass all of the properties in this arbitration? Entiendo que incluyen esas propiedades, sí, señor. Thank you. Could you turn to document number 29 in the volume, which is the chart of compliance?
In English, page 8. In Spanish, an unnumbered page, but in each case I'm looking at section 4.2. Disposiciones a la directora ejecutiva del SINAC, with apologies for my pronunciation. Let me know when you've arrived at the proper page. Could you take a moment and read to yourself the left-hand column for sections 4.2a and 4.2b on the next page? I need your help with these sections. Perdone, no he encontrado todavía las disposiciones. Ya, ok. ¿Me puede repetir la indicación? Okay, there is no page number in the Spanish language. So if you find the section on the left side marked 4.2, It's 6 from the back. 6 from the back, he says, okay. Sí. You have that section? There's a subclause A, Yeah. and then there's a subclause B on the next page. Could you please read both of them to yourself to become familiar with those two sections? Sí, señor. Thank you. Subclause A. Part of my problem is that there is a reference in the first paragraph to point 2.2.2 of the Contraloría report. There is no such section in the Contraloría report. There is a section 2.1.2 in the Contraloría report in Spanish, but not in the English translation. Because I don't speak Spanish very well, I'm having a hard time understanding what the actions are here that the Comptroller General recommended CNOC to undertake. So for the first paragraph of subclause A, can you explain to me your understanding of what it was the Comptroller General was stating as actions the Executive Board of CNOC should be undertaking? Bueno, de lo que quiero hacer una aclaración primero. Esta tabla de cumplimiento está elaborada por la propia Contraloría. Si hay un error en la referencia del 2.2.2, es un error de la Contraloría. Hace referencia al documento. En todo caso, lo que yo entiendo de esta disposición es la elaboración de un manual donde se establezcan cuáles son los procedimientos que se deben seguir a nivel administrativo para la expropiación, que contemple la debida coordinación interinstitucional que tiene que ver con estos procesos y que especifique cuáles son el papel de cada una de las instituciones que deben participar en los procesos administrativos de expropiación. Es un manual de actuación. El propósito de esto es uniformar la manera en que se opera a nivel administrativo en el campo de los procesos administrativos.
when I tried to understand the Comptroller General's report in section 2.1.2, which is starting on page 47 of 92, and that is tab 15, page 14 in the Spanish language version. I'll wait until you get there. Página 14, 4792. Correct. I understood that to be a series of comments about the absence of internal procedures in SINAC regarding the process of expropriation. Is that correct? Sí. Does that comment relate to, among other matters, the properties at issue in this arbitration? Sí, los afecta. Es que el propósito del informe de la Contraloría era mejorar el procedimiento administrativo de expropiación. Para este caso y en general, para todo lo que tenga que ver con baulas, porque no habían, digamos, procedimientos uniformes. Y es para que el procedimiento se lleve lo más apegado a derecho y sea técnicamente bien fundamentado desde el punto de vista administrativo también. Do I understand correctly that in connection with the Comptroller General's report, the procedures, both administrative and judicial, for these properties were suspended? Solo los administrativos, los judiciales, no se pueden suspender por una disposición de la Contraloría. Do you know whether the Attorney General's office suspended its activities regarding the judicial proceedings in light of the Comptroller General's report? No lo sé por mi experiencia personal, pero le aseguro que no lo hizo porque no tiene ningún fundamento legal para hacerlo. El informe de la Contraloría no puede suspender los procedimientos judiciales. Y supongo que no lo hizo. Creo que están en marcha plenamente. Okay, thank you. Can you turn back to document 29 and explain to me, if you will, the second paragraph in section 4.2? Bueno, lo que entiendo de este párrafo es que el manual tiene que contener un procedimiento a seguir cuando hay diferencias importantes entre los avalúos administrativos, entre sí y entre estos, y los avalúos judiciales. Y que tienen que ser procedimientos orientados a que el SINAC pueda aclarar con los recursos que tiene en manos por qué son esas variaciones. This paragraph refers to point 2.2.5 of the report. There is, again, no section 2.2.5 of the report. There is a section 2.1.5 of the report, which, fortunately for me, has been translated into English. If you could turn back to document 15, this section would be in English on page 18 of 92, and in Spanish on page 53 of 92.
when I reviewed this section of the Comptroller General's report, it appeared to me that the Comptroller General was raising issues about significant differences between the amounts of compensation specified in administrative appraisals and the amounts of compensation specified in judicial review of the same properties. Did I correctly understand that? Es correcto. In response to this, going back now again to document number 29, the right-hand column for subclause A Sí. the right-hand column says that CNOC in fact prepared an expropriation manual and it was published in April of 2013. Is that correct? Sí, sí. Is that manual in the record of this arbitration, do you know? I was unable to locate it, but I may be missing something. No lo sé, señor. I hope for guidance then from counsel on that point. Apologies. I said, quote, I hope for guidance from counsel on that point, unquote. Do you know whether that manual published in 2013 contained information about the computation of compensation for expropriated property? No lo sé, yo el manual no lo conozco. Tal vez esto no sea una excusa, pero tengo poco tiempo de estar a cargo de este cargo y el tema de baulas, por haber estado suspendido el procedimiento administrativo, no es un tema que he estado directamente involucrado. Y como le dije anteriormente, lo maneja el área de conservación dentro del esquema de regionalización. Thank you. Then I'll move on to the next part of the chart, Clause B. Were you present when I asked questions of Mr. Piedra? Sí, no todo el tiempo, tuve que salir un momento, pero todo el tiempo, sí, la mayor parte del tiempo. Do you recall when I asked him about certain documents about expropriation priorities? Sí, sobre una estrategia sobre la estrategia de expropiación. Okay. Can you explain to me your understanding of what this strategy is intended to be? Yo diría que el propósito básico de la estrategia es determinar cuáles son las prioridades en las expropiaciones, cuáles propiedades deben ser, cuál es el orden cronológico en que deben ser llevadas, cuáles son más importantes de expropiar que otras en relación a las finalidades de conservación que se persigue con el parque. Debe tener una base técnico-científico para hacer esa priorización. If you could look on the left column in the description of Clause B, the English language description says that in addition to relating to technical scientific variables, the strategy should also cover, and I'm reading the English language, quote, a financial and legal nature, especially the legal status of land titles. Do you know if the strategy eventually adopted encompassed those subject areas? No, esa estrategia no abarcó esos temas porque nosotros en el SINAC, bueno, en su momento se dividió estos dos objetivos. Uno, digamos, la fundamentación técnico-científico de cuál debería ser la priorización en la compra o en la expropiación. Y como lo otro requiere de un estudio legal que se está haciendo aparte,
Entonces, la parte del estudio legal que tiene que ver con esto y que vendría a estar incorporada a la estrategia es lo que aún hace falta, no está terminado. On the right-hand column, there's a reference to a document. Is that document R10 about which I asked Mr. Piedra? The 2002 technical prioritization document. Disculpe, no veo la referencia al documento R10, al lado derecho dice. There is no reference to document R10. I apologize. I'm trying to connect the document described on the right-hand side to the exhibit in this arbitration known as R10. Could someone please remind me where R10 or its claimant number equivalent might be in this volume so I can show the witness? It's in the volume Piedra had, sorry. Yeah, correct, but he doesn't have that in front of him. So I'm trying to refer to something that is in front of him. Perhaps to expedite this matter, if someone has a copy of that document, which is respondents are 10, and I forget what it is, claimant side, if someone could just walk that over to Mr. Jurado, that might speed matters up. In Spanish, please. Is that the document referred to in the right-hand column? Do you know? Sí, supongo, esta es la estrategia de expropiación. Did I correctly understand you to tell me just a few minutes ago that the portion of the action described in the left side, Clause B, relating to financial and legal nature, including legal status of land titles, is still to be completed? So the portion of the advice from the Comptroller General relating to that subject matter is not yet fulfilled. Correcto, si a esta estrategia hay que agregarle la parte del estudio legal, le falta esa parte todavía. And does that legal part also relate to the properties at issue in this arbitration? Entiendo que sí. Mr. Corrado, thank you very much for your patience with me. No additional questions. Question from Roel van Wessen. Buen día, señor jurado. Va a tener la suerte de no tener interpretación, pero va a escuchar un argentino que a veces es más difícil que entender el inglés. It was not a joke. Quiero llevarlo, en su condición de abogado, que me explique dos o tres cosas referidas al acta de la sesión número 004 que tuvo hoy en la mano y que estaba escondida en el binder grande de este lado, ¿sí? Es más físico que en realidad es el Exhibit C1R. Es que estaba en este binder grande, estaba en la solapa. Es que yo no tenía ese binder grande. El blanco me parece. Ah, el que era. blanco. Sí.
Es el acta de la sesión 004, es el Exhibit C1R, ¿En qué pestaña está? página 18. No estaba en pestaña, estaba suelto al costado del binder grande. Está la ley de 1991, si mal no recuerdo, y el acta de la sesión 004. Es un documento C1R y tiene 8 páginas. Sí. ¿Sí? La primera pregunta es si, a su entender, este es todo el acta de la parte pertinente a la discusión de lo que sería la presentación del diputado Fournier Orji. Lo que le pregunto, sé que es más extensa el acta de discusión porque hay varias actas. Lo que yo le estoy preguntando es si en estos primeros debates que se habla al inicio es lo que hace referencia el diputado Fournier Orji es todo lo que existe en las actas, en las discusiones de deliberación sobre el tema que él introduce, sobre la modificación que él introduce. Sí, esto es todo lo que se discutió en relación con la expresión aguas adentro. Problem in translation? Oh, sorry. Tiene que esperar un poquito antes de contestar, así pueden traducir. ¿Sí? No, está bien, es un... yo le voy a leer lo que dice el diputado Fournier Orji y después le voy a hacer una pregunta referida a lo que supuestamente usted como abogado, quien leyó esto previamente, supongo que tiene conocimiento. El diputado Fournier Orji, todo lo que dice para avalar la modificación de lo que estuvimos hablando más adentro, dice, y yo estoy leyendo directamente el texto. Estudiando el texto original, me parece que sí cumple con los requisitos de una ley para este tipo de protección de parques, especialmente que debía haber sido marino, porque es lo que se estila en este caso. Sin embargo, no se lo puso lo de marino. Punto. Al definir al parque, se habla de 125 metros con una línea imaginaria de 125 metros de la pleamar ordinaria, y esto debe entenderse mar adentro. Exactamente lo que pienso que con esta moción se aclara. Termino la cita. Yo le pregunto si usted recuerda al haber hecho un análisis cuando hizo sus dictámenes, si aparte de esto hay otros fundamentos, alegatos, justificaciones técnicas para la introducción de esta modificación que parecería ser tan sustancial en el último momento, porque en la página siguiente se da por aprobada sin discusión. Mi pregunta es si usted tomó conocimiento o si hubo otros fundamentos, alegatos o justificaciones técnicas para esta modificación. De lo que yo pude investigar y la lectura de todo el expediente legislativo, yo no encontré ninguna explicación técnica, ni ningún otro fundamento que no fuera este párrafo que usted acaba de leer. No hay nada más. Sorry, excuse me just a moment. I think that your answers are flowing into his questions. Traducción. Yo no me estoy dando cuenta. Hay un problema de traducción. ¿Traduzca? Yes, please. De la investigación que yo hice del expediente legislativo, yo no encontré ningún informe técnico que avalara esa moción, ni ninguna otra discusión en todo el proceso legislativo referida a esa expresión. La única justificación que había en todo el expediente legislativo para introducir la expresión aguas adentro es este párrafo que usted leyó. Bueno, es todo lo que tenía que preguntarle. Gracias. I just have a number of brief questions. You won't require any documents to answer the questions. They are simply an endeavour on my part to clarify one or two points. Most of them relate to your 2004-2005 interpretations. You began, I think, your testimony in response to questions, indicating that there was an uncertainty in the 1995 law.
Is that correct? Sí, había incertidumbre con respecto a la definición de los límites del parque, tal y como estaba redactado el artículo primero de la ley. So my question to you, as a lawyer giving the opinions then in 2004, 2005, rather than in respect of your current position, is what is the effect when there is a manifest uncertainty on the face of the law for private citizens? Can they choose which interpretation to adopt? What guidance do they have if they are reading the law and they appreciate that there is an uncertainty? Sí, yo pienso que, bueno, ante una situación como esa, el particular por lo menos debe de entender que hay una confusión en los límites del parque. Precisamente para ir introduciendo más seguridad en este tema frente a terceros o particulares, es que el ministro en su momento pidió una opinión a la Procuraduría, porque la opinión le daba, digamos, lo vinculaba y le daba un cierto grado de autoridad en la interpretación que estaba dando. El ministerio mismo puede interpretar qué es lo que entiende por el límite del parque, pero la opinión de la Procuraduría le da un respaldo, porque es una opinión del órgano que por ley está llamado a evacuar este tipo de consultas e interpretar, por lo menos en lo que es en la esfera administrativa, el sentido de las leyes, para efectos de su aplicación por los órganos de la administración. Yo creo que los particulares por lo menos entenderían que hay una confusión, que el límite no está claro, pero una vez que la Procuraduría ha emitido su criterio, que fue publicado, ya no hay tanta confusión, porque hay un criterio que tiene la autoridad suficiente para fijar una interpretación, por lo menos para el ministro, y las actuaciones que el ministro haga a partir de en la aplicación de esa ley. I'll come back to one aspect that you just touched upon in just a moment, but I would just like to clarify further, because we have a period of 9 or 10 years in which, at least as you've testified, the law was uncertain, because we have the reference to seaward, but we have coordinates which seem to pull in a different direction, notwithstanding the questions. So we have a period of 10 years in which there is uncertainty. That's correct, isn't it? Hay incertidumbre en el texto de la ley, pero la administración siempre actuó consistentemente entendiendo que el parque tenía 125 metros aguas tierra adentro. Well, we have evidence already in the record about the consistency or otherwise of the government action. Private citizens are not in a position to request a clarification of the law from you. That could only have come from the minister. Is that correct? Es correcto, tiene que ser del ministro. Would you take the view that a private citizen reading the law and seeing the language of seaward would probably not make their own assessment by reference to technical geographic coordinates? So my question to you is, do you think that there was uncertainty on the face of the law for a lay person reading the law? Antes de la opinión jurídica de la Procuraduría, sí, luego de la opinión jurídica de la Procuraduría ya no había incertidumbre, ni para los privados, porque tienen acceso al sistema de información jurídica y hay una referencia directa a los pronunciamientos de la Procuraduría. Well, I'll come back to the access to the Procuraduría's opinion in just a moment, but let me just clarify, I'm not sure that I understood. Before your first opinion in 2004, would you take the view that for a lay person, so neither a geographer nor a lawyer, that the law was clear or unclear?
No, con la lectura del artículo primero, porque ese es el fundamento de la interpretación que se hizo, de la consulta que hizo el ministro, obviamente no había claridad en los límites. Para eso se hizo la consulta, para clarificarlo. There was no clarity as regards the boundaries. We've heard evidence to that effect. I'm just wondering from the perspective, to try and put yourself in the position of a layperson, if they see the word seaward, would that provide, do you think, sufficient clarity about the geographic extent, the trajectory of the area, which would have meant that they wouldn't have taken out their calculating devices to look at the geographic coordinates? Si leo todo el texto de la ley, tendría dudas de que hay un error. Podría llegar a la conclusión de que hay un error en el artículo primero. Si leo solo el artículo primero, no, pero si leo toda la ley, yo como ciudadano podría llegar a la conclusión de que hay un problema con esa ley y la definición de los límites. Y que bien podría no ser exacto lo de aguas adentro. Thank you. I mean, when it came time for you to consider your opinion in 2004 and then subsequently, and the documents that were provided to you or other documents that you might have consulted, was this a strictly legal interpretation, or would you also have had in front of you information about the consequences of your interpretation, for example, for private landholders? Bueno, la Procuraduría hace interpretaciones estrictamente jurídicas. De hecho, no puede resolver casos concretos. Hace interpretaciones de ley, nada más. No tuve presente quiénes eran los propietarios que habían ahí, o si lo sabía o no lo sabía. Esas son consideraciones que en principio en las consultas que hace la Procuraduría no se toman en cuenta, porque se hace una opinión objetiva de la ley, independientemente de las situaciones concretas que puedan resultar de la aplicación de esa ley. Es la función que tiene la Procuraduría. So the issue of the consequences of your interpretation, who has responsibility for that? Bueno, en este caso es el ministro que hace la consulta, porque él es el que tiene que tomar decisiones concretas sobre la base de esa interpretación. You gave evidence about the publication of your opinion. Was the publication of your opinion your responsibility or the responsibility of your department, or was it the responsibility of the requesting ministry? No, es que eso automáticamente se publican. Eso es una función del el sistema de información jurídica donde se publican todos los pronunciamientos de la Procuraduría, donde se publica toda la legislación vigente en Costa Rica y todos los pronunciamientos y las sentencias de los tribunales lo administra la propia Procuraduría. Nosotros somos quienes, cuando trabajaba con la Procuraduría lo administraba. Entonces, yo hago el dictamen, lo revisa el Procurador General, le da el visto bueno, porque tampoco es una decisión exclusivamente mía. Yo hago un borrador, en realidad. Quien aprueba la consulta es el Procurador General. Se le comunica al ministro e inmediatamente se manda a publicar en el sistema, porque la misma Procuraduría lo administra. Thank you. Are you aware whether any special efforts were made to draw your opinion to the attention of people who may be especially affected, or was it simply a question of publication of your opinion? No lo sé, no le correspondería a la Procuraduría haber hecho ese esfuerzo. Y la Procuraduría no lo hizo. La Procuraduría publica el pronunciamiento y lo hace para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Y hasta ahí llega la función de la Procuraduría. Y se lo comunica al ministro que hace la consulta.
One last question on this. As a matter of Costa Rican law, is it possible for your opinion or such opinions in general to be challenged by way of judicial review or in any other way? Sí, por supuesto. Mi decisión es en realidad un acto administrativo que puede ser impugnado por ilegal ante la jurisdicción ordinaria. De hecho, fue visto, en alguna ocasión ya fue impugnado y la jurisdicción le dio el visto bueno, no encontró ninguna ilegalidad en el pronunciamiento. Puede ser impugnado también ante la Sala Constitucional. No sé si fue impugnado o no, pero en todo caso la Sala Constitucional, que es nuestro Tribunal Constitucional, que es una sala de la Corte Suprema de Justicia, analizó la legalidad de este pronunciamiento cuando evacuó una acción de inconstitucionalidad donde el mismo tema se trató también. Pero sí existen las posibilidades legales de impugnarlo, por supuesto, y de anularlo si fuera ilegal. And the judgment of the Constitutional Court to which you just referred, am I correct in remembering that that was the judgment or one of the judgments of 2008? No sé si la sentencia del 2008 que se ha citado aquí, pero hay otras sentencias también. Hay una sentencia importante. ¿Es la referida al recurso de amparo? Pregunto. ¿O la interpretación auténtica? No, yo sé que el tema fue analizado en varias sentencias de la sala, pero recuerdo una en la que se impugnó un plan regulador que afectaba a esta zona. Y en ese plan regulador se analizó el tema de los límites del parque y se llegó a una conclusión similar a la que yo he llegado yo, no con los mismos argumentos, pero se llegó a una conclusión similar. Dentro del análisis de la sala está el análisis de la consulta, de los pronunciamientos míos, perdón. Well, just a footnote then to counsel on both sides. I think it would be helpful if our attention could be drawn to specifically to that judgment, just to clarify. Dr. Corrado, I just have one other question which relates to some issues that you've already testified about, going to the SINEX study in respect of the Contraloria report. You testified, but let me just clarify that the claimant's properties are included as part of that study. Is that correct? ¿Se refiere usted al estudio legal sobre la legalidad de los títulos? Yes. Entiendo que sí están incluidos, sí. That study, as I understand from your evidence, has been going on now for some years. Is it within your knowledge when that study is likely to report? Yo tengo la esperanza que ese estudio esté listo durante este año. Ojalá lo más pronto posible. But your expectation is that it will report during the course of this year? Esa es mi expectativa, pero no puedo asegurarle porque el SINAC contrató a una consultora externa para que hiciera estos estudios. But one way or another, you would expect that report to be a decision-making report on the question of title. Sí, sería el punto de partida. Lo tomaría como punto de partida, pero habría que analizar bien si hay fundamentos jurídicos suficientes. Como explicaba anteriormente, un juicio de este tipo, la carga de la prueba le toca al Estado, tiene que demostrar la ilegalidad de esos títulos y habría que tener mucha seguridad de que hay vicios en la inscripción lo suficientemente fuertes como para iniciar algún proceso judicial orientado a eso. Dr. Herrera, thank you very much indeed. Thank you for taking the time to assist us in illuminating these complex issues. To counsel on both sides, before we adjourn for the lunch break, I'd just like to have a sidebar with you both so that we can, before we adjourn, consider how to proceed during the course of the afternoon. So could we just have a brief recess, please?
Yes, apologies, Dr. Jurado, you're excused. Thank you very much for your testimony. Gracias a usted. Thank you very much. It's now after 2 o'clock. We've been going on for a very long time, and it's not only the people who are putting the questions and answering the questions, but also the interpreters and others who I think are struggling with the length of the day. We're going to adjourn now until 3:30, and we'll recommence then. So thank you very much.